اسبوع يلعب ضد مهاجمين ممتازين جدا، واسبوع يلعب ضد رونالدو، الاسبوع اللي بعد ضد باجيو، وبعدين يلعب ضد باتيستوتا. وانت تتذكر في روما في ايطاليا كيف الصحافه التونسيه تشهد مستوى هذا اللاعب اللي هو احتياطي في منتخب المغرب. على اي حال مشكله المغرب او عائله المنتخب المغربي في الدفاع رغم وجود هؤلاء الاسماء هؤلاء المحترفين، المنتخب المغربي دائما يتلقى اهداف في الانفاس الاخيره من المباراه، حدث ذلك امام منتخب فرنسا، حدث ذلك ايضا امام منتخب تشيلي في التصفيات، واعتقد ان الكل يتذكر ما لعبوش ذلك. لا ما لعبوش بالتنظيم. على اي حال سنتمنى ايضا من المنتخب المغربي ان يكون جاهزا في مباراته غدا ان شاء الله امام منتخب النرويج. اذا اشكر كل الذين كانوا معنا هذه الامسيه. غدا ان شاء الله يوم اخر سنلتقي معكم على أوربت ESPN الرياضيه. Tonight on Orbit ESPN. Take a Hollywood holiday and get away from it all. The world's best teams head for Paris in June. So do we. Bask in the history, the highlights, and the glamour of the City of Lights in a this Wednesday morning at 9:30 on the Hollywood Channel. It happens every 4 years, a gathering of all the world to celebrate man's favorite sport, football. In 1998, the most anticipated sporting event ever, the World Cup returns to France. It has been 60 years of waiting for the French, but now France '98 is poised to usher football into the 21st century. France and football go hand in hand. France was principally responsible for organizing FIFA and is home to millions of football fanatics. Throughout the country, thousands of volunteers have been mobilized in preparation for this event. 10 lucky cities will serve as hosts, with new or fully renovated stadiums providing the stage. 2.5 million fans are expected from around the world. 37 billion will watch from home as football's best meet in one of the great nations of the world. France was founded on the principles of freedom, equality, and fraternity, qualities which will form the hallmark of France '98. This country will provide the perfect setting for the celebration of the world's most beautiful and most universal sport. 33 days, 32 teams, 64 matches, the final World Cup of this century, World Cup '98. قمة المتعة مع كأس العالم. أكبر الملاعب، أكثر الجماهير حماسة، أقوى الحراس وأفضل اللاعبين. كل الناس تستطيع مشاهدة كأس العالم على أوربت ESPN.
مع أفضل المعلقين أوربت تنقل إلى صالوناتكم كل وهج المتعة في مباريات كأس العالم بفرنسا. ياه، جهاز استقبال أوربت في 1725 ريال سعودي مع اشتراك مجاني. إذن أحسن فرصة لاقتناء جهاز استقبال أوربت. أفضل تغطية لجميع مباريات كأس العالم مباشرة من فرنسا بمجرد حصولك على جهاز استقبال أوربت فقط ب 1725 ريال سعودي. للاستفسار أو الاشتراك بقنوات أوربت الرجاء الاتصال بأحد الأرقام. زبادي الصافي مفضل في المملكة. لماذا؟ رائع لسلطة الزبادي. لذيذ مع ورق العنب. مع العسل بداية رائعة لليوم. زبادي الصافي 100% طازج يوميا من مزارعنا. طبيعي وطيب كتير، فواكب عدة أصناف بتناسب كل الأذواق، ندى منعش لذيذ، فواكب طبيعية يومية بنقدمها، ندى عصير. تمتعوا بمذاقه الطيب وطعمه اللذيذ، ندى خلاصة الطبيعة. أوربت ESPN توفر لكم خدمة معلومات خاصة بكأس العالم على شبكة إنترنت. آخر المعلومات حول المباريات 64 وجميع الأهداف وأهم الأحداث ساعة حدوثها. ابقوا على اتصال مع أوربت شبكتكم المفضلة لكأس العالم. A World Cup for the whole world. What better place to stage such an event than France? France is Europe's oldest nation, a country of 57 million strong and independent souls who are honored to host this 16th celebration of the world's favorite sport. And it is to be a World Cup of firsts. The first time 32 nations will compete for the coveted trophy, with greater representation from Africa and Asia than ever before. The first time that seeded teams will have lost their traditional advantage. In this World Cup, every team will play their first round games in 3 different cities, and only 2 teams from each group will advance to the second round. And it will be the first time FIFA's massive rule changes will be used in World Cup play, changes that discourage time wasting and give the fans the spectacle they want. With exciting, attacking nations like Italy, Brazil, and Nigeria virtually assured of seeing the final rounds, fans can be assured of witnessing the most exciting World Cup ever. In the spirit of equality, France 98 has tried to distribute these 64 matches as evenly as possible among the 10 hosting cities. 10 cities as varied and rich as France itself, each with its own charm and its own story.